Naam, ndivyo mambo yalivyokuwa katika wikendi ya 30 kwenye ligi kuu soka nchini Kenya, haswa ikishereheshwa na mechi mbili kubwa zaidi. Zungumzia mechi ya kwanza Jumamosi kati ya Tusker, bingwa mtetezi, akipambana na Kariobangi Sharks ambayo walipata ushindi vijana wake Robert Matano goli moja kwa yai, wakati Jumapili ilikuwa ni zamu ya mechi kubwa ya wikendi ya 30 kati ya Gor Mahia, mabingwa mara 19 na mabingwa mara 12 wa ligi hiyo ya Kenya maarufu kama FKFPL. Zungumzia AFC Leopards Chingwe ya Matera kupata ushindi wa magoli 2-1. Karibu sana kwenye kipindi kingine cha gumzo la FKFPL. Mimi ni Jason Sagini, the sports archbishop. Niko na wenzangu hapo wachambuzi na pia mashabiki. Niko na mchambuzi mwenzangu na pia mwanahabari Dan Ogega upande wa kulia kule kuume kabisa kwenye kona, lakini hapa juu kando yangu amekaa shabiki wa AFC Leopards Wilson kutoka Kawangware Nairobi, na pia anamuona Joshua Kwanya the vocal Gor Mahia Circle fan yuko ndani ya mjengo kuweza kujitetea, manake Ijumaa alisema kwamba wanakwenda kuwatwanga vibaya sana mashemeji wao AFC Leopards. Karibuni sana wewe uliye hapo kwenye mtandao wetu wa Facebook page, na kuomba ni follow na pia uweze kushare kwenye groups, na pia uweze pia kuniambia kauli yako ni ipi kuhusiana na mchezo uliokuwa Jumapili na pia Jumamosi kati ya Tusker na K Sharks. Na je, siku ya weekend inayokuja 31, yani next weekend, kati ya Gor Mahia na Tusker, je, nani huenda akapata ushindi katika mechi ambayo ni labda ya kuamua atakayeshinda ligi ya nyumbani ya FKFPL? Niseme asante kwa kujiunga nasi kama mtazamaji, pia niseme asante kwa wachambuzi wangu na pia mashabiki kwa kujiunga nasi kwenye kipindi kingine cha gumzo la FKFPL. Kwanza kabisa ni kwa matokeo yalivyokwenda katika wikendi ya 30. Yalivyokwenda ni kwamba mambo yalikuwa hivi katika wikendi hiyo ya 30, na ni kwamba ukiangalia mechi ya kwanza walipata ushindi Tusker goli moja kwa Jumamosi, wakati Wazito ilipiga Posta Rangers 2-1. Viga Bullets nayo ikipigwa na Talanta goli moja kwa yai. Basi ni kwamba Viga Bullets hawa wanashuka daraja hadi ligi ya daraja la pili nchini Kenya, yani NSL, baada ya kupigwa na Talanta. Jumapili City Stars sare ya 1-1 na Bandari. Kakamega Homeboyz ikapigwa na Nzoia Sugar 2-0. Ushindi wa Nzoia Sugar ni kwamba sasa hivi Nzoia Sugar ipo pia kwenye mbio za kuwania ligi nyumbani ya FKF, ilikuwa alama 4 tu nyuma ya viongozi wa ligi hiyo Tusker FC. Gor Mahia ikapigwa na AFC Leopards 2-1. Kenya Police ikaishinda Mathare goli moja kwa yai. Lakini leo pia ni kwamba Bidco imelaza Ulinzi Stars 3-0 katika KCB, na Sofapaka imesha sare ya bila kwa bila. Lakini kikubwa cha kuanzia ni mashemeji derby. Nianze na shabiki ama nianze na mchambuzi wa michezo Dan Ogega. Kwanza, what do you make of the mashemeji derby that happened on Sunday katika uga wa Nyayo? Kwanza jioni njema kila mmoja, ni opportunity poa sana kuchambua bodi ya Kenya, na I think this is one of the not actually one of the but the most attended match kwa Kenyan football na the most decorated, kwa sababu wakati fixture inatoka the beginning of the season kila mtu anaangalia mashemeji derby itakuwa lini, so hiyo hype pia inasaidia, so we have to look at factors like that, those ones, but pia ukiangalia mchuano wenyewe umefanyika katika mazingira mazuri. For the first time match imekuwa broadcasted, watu wamewatch wenye hawakupata opportunity ya kwenda kuona. Pia president alikuwa pale, mkubwa wa federation alikuwa pale. The only disappointment ni kwamba coach Firat hajaonekana kwa any match za Kenya Premier League, which is a testament to his determination ya kusukuma bodi ya Kenya mbele. I think it's very much lacking. Na pia tuangalie kiujumla, I think watu wametoka pale wakismile ni mashabiki wa FC Leopards, kwa sababu Patrick Osems alikuwa amewapiga akili sana hapo build up kwenda kwa hii game. Alikuwa amesema ataichukulia tu kama yani kuheshimu tu routine, akienda kujiandaa kwa ile game wanakuja wanacheza na Homeboyz, but nyuma ya pazia alikuwa amemwambia kwamba alikuwa anaandaa kikosi ambacho kinakuja kupiga shughuli moja safi sana. So I think hype pia ilikuwa, na ukiangalia most of the mashemeji derby za siku za nyuma zimekuwa na hizi tabia za watu kurushana mawe, kuvutana hapa na pale, but imeisha watu wakisherehekea pamoja, wakipigana pamoja, wakikubali matokeo, which should be the case kwa watu ambao wanataka boli iendelee mbele. So overall I think it was a good match ambayo it should be now. Unajua tangu COVID hatujakuwa na mashemeji derby imekuwa na haiba nzuri kama hii, so it should be the starting point towards kwa game ambazo zinakuja. Naam, kabla ya kwenda kwake shabiki wa INGWE Wilson, hapa kwenye comment section namuona Idris Mwashumbe anasema kwamba Kwanya amehepa kwani ama ameogopa ala. Sidhani kama ameogopa, nafikiri ana changamoto ya kujiunga nasi, lakini nafikiri kwamba anazidi kutatua, pamoja pia na fundi mitambo wangu Dennis Njoroge. Lakini pia namuona Petro Junior Lampa anasema kwamba hii imeenda. Namuona anasema kwamba tuned in
From Pipeline Massive, asante sana. Petro Junior Lampa anasema kwamba I miss the show, asante kujiunga nasi. Idris Mwashumbe anasema kwamba Gor walalisha walai, Tusker itashinda next week, na roho safi, kikombe kimeenda. Alafu Swab Aisha yuko ndani anasikiliza matangazo, pamoja pia na Virginia Sancho anasema watching from Edmonton, Canada. All the best in the show. Asante kwa kutuma kauli yako hiyo. Kwani niko hapa ningemchezea kanda fulani, lakini Wilson, wewe kama shabiki wa klabu ya FC Leopards INGWE, first of all, hamkuenda uwanjani, and did you expect to win that game by that goal margin? Yes, jioni mzuri, na usalimia, natumai mko salama kabisa. Na kwanza siko Kawangware, niko Kayole. Kuhusu hii dabi ya jana, mimi naweza sema hivi kwa sababu at first mimi mwenyewe sikwenda kwa uwanja. Among the fans wale walikuwa wamegoma kwenda stadium. But the good thing is wherever I was, somewhere in Komarok, niliweza kuona hiyo game through Azam TV. Hiyo TV walikuwa wametupea. So my views about this derby, as much as nakubaliana na Dan, I still feel that hii derby ingekuwa one better than the way it was, given that if mafans tungekuja stadium, because as we believe that almost a half of mafans hawakukuja hii stadium, na kama tungekuja wote, I think this derby ingekuwa very very well attended. Hiyo naamini hivyo. Number 2, hii derby itakuja kuwa very much historical. Having said that, namaanisha hivi, this is the derby yenye president mwenyewe amekuwa pale, then Rao pia amekuwa pale. So that means that in very many years zile zinakuja huku mbele, ile kitu wale vijana walifanya jana, be it Gor ama nini, hii kitu inaenda kubaki, kama ni mitandao, kama ni wherever itabaki. So ni kitu yenye itaishi milele na milele. And for me, I feel this derby is better than even previous derbies in terms of future and memory. Hii derby itakumbukwa sana kuliko hata most derbies zile zimeisha recently. So that's my take. And but I also feel we had a very good team. Ni vile tu watu hawakujua. This is a team that has played for some times. Walianza wakiwa watoto wadogo, sasa hivi wamejeli, wamekuwa wakubwa. So I feel we had a very good team. Na Gor pia ni kama hawako wanajua tuko na such a good team. So that is my initial comments, but I feel we had a very better team than them. You had a better team than them. Wilson, kwenye kikosi cha Gor Mahia, did you feel any pressure or any threat, attack from them? Actually, in other terms, which player from Gor Mahia alikushtua ama manusura awashtue kutatiza ushindi wenu jana? Kama kuna mchezaji Gor ambaye nilijua atatusumbua, ni our former player. Na ni mambo na kuchoma shule, ingawaje mwishowe pia alifunga bao na head, Austin. So that is one of the players that I really loved, especially wakati alikuwa kwetu. So I know his capabilities. Ni player moja mzuri sana. But then the other player that I knew atakuwa mzuri sana upande wa Gor is their goalkeeper. Of course, God Matthews, hiyo jamaa anakuanga kwa fiti tu kulingana na mimi. Very much composed, na ni jamaa ameshinda madabi. Sasa unaona, so anakuja na ile experience, then ako very much composed. So I knew hapo tutakuwa na shida kidogo. Then also I knew Wendo atatusumbua, but then nilikuwa najua pia kuna dawa yake mahali. So the 3 players, God Matthews, Wendo and maybe Luasa kule wing. Lakini huyu jamaa anaitwa Omala kidogo, mimi bado. Alright. Namuona Kwanya Joshua pamoja pia na Kinyanjui, mchambuzi wa michezo na pia mwanahabari wa michezo. Kwanya, can you hear me first, because I want to play something here for you. Kwanya, can you hear me? Me personally nakusikia. Alright. Kwanya, can you hear me, Kwanya? Kwanya can't hear us, but then I think we'll try to sort him out before we go further. But then Kinyanjui, kwa upande wako, Dana amezungumzia derby ya jana. Uliwaonaje jana Gor Mahia na FC Leopards kwa ujumla? Kwanza kabisa hamjamboni nyinyi nyote, natumai mwazima. Jana I was at the game myself, nilikuwa na cover hiyo mechi
na nikaweza kupa tathmini ya hiyo mechi ni kwamba first of all Gor Mahia walianza off to a flyer in terms of like walikuwa the better team for the opening 20 minutes of the game. It was all Gor Mahia. AFC Leopards hawaku create any real goal scoring opportunity in the opening 30 minutes, with the exception of maybe a free kick ambayo waliwin in the opening 4 minutes or something. Manake uwanja was all Gor Mahia for the opening like 30 minutes of the game, kwa sababu mnajua AFC Leopards fans walikuwa protest initially kukuja, so ilikuwa 2/3 full of Gor Mahia fans, ilikuwa all the Kogalo army, which I think iliwa affect for the opening 30 minutes. But wali create waves and waves of attack. In the opening 30 minutes, I think Austin Odhiambo, the former AFC Leopards player, angefunga brace, but aliflap line zake. I think we have to give credit to Levis Opio ambaye ni kipa ambaye mi personally alikuwa man of the match for me, because aliwaokolea sana. And then kufika hiyo pressure ambao wali subject AFC Leopards, eventually wali win penalty ambayo Benson Omala took and then akahata, and then from there I think iliwa affect confidence wise na momentum ikashift on to AFC. AFC Leopards only had 2 shots on target the whole game, na hizo ndo chances walitumia. Ya kwanza ilikuwa penalty yenye Maxwell Otieno walishinda, and then the second one ikakuwa yeye mwenyewe ndo alifunga after kuwa unmarked into the box. Ali make a free run into the back post unmarked from kona ya Giovanni, and then ikakuwa 2-1 to the good after AFC Leopards were equalized. So I think that was the issue. And then second half AFC created the more realistic goal scoring opportunities from counter-attacking situations. Maxwell Otieno, I think if he had better decision making, maybe angefunga bao zingine kama mbili or something. But in the second half it was fairly even, but I believe pia in the second half Levis Opio ambaye kama nimesema ningepe my man of the match, alimake a very outstanding save wakati Austin aligonga free kick. And then Dennis Nganga, who by the way in my opinion should be in the national team, he's a top level left center back stroke left back, left footed. Ali head directly at goal, but ikaseviwa na Maxwell, Levis Opio. But overall I think that Gor Mahia after dakika ya 30 they were not the better team anymore. And I believe ni fair kusema it was a fair result. Manake if you don't take your chances, unajua football ni kama maisha. Usipochukua chances zako utakuwa punished eventually, and that's exactly what happened. They didn't take their chances, waka-allow AFC back into the game, and from then on it was all AFC. And at the end of the game, I can say AFC Leopards walishinda, ilikuwa right yao kushinda. They actually earned the right to start. One last thing, special mention to Kaisio Odhiambo ambaye alikuwa anatoka injury for AFC Leopards for the first time in 4 months. He's a very good ball player. I think he's our best player at kucarry ball out. Anajua kuresist pressure na kuplay out from the back. Kuna situation ambayo alikata, I don't remember which Gor Mahia play it was. I think ilikuwa Lwasa or something. Alikalishwa chini juu ya composure ambayo Kaisi alionyesha when under pressure, when playing out from the back, which is what we demand from modern ball playing defenders, and he had a good game. So hiyo ndo tathmini ya mechi ya jana. Na mshabiki wa Gor Mahia Kwanya Joshua bado hajapata flow vizuri kujiunga nasi, na natamani sana awe hapa ili tuweze kumuuliza maswali kadhaa, manake alisema kwamba watapata kuwashinda, lakini pia tuseme kongole kwa shabiki wa AS Leopards Vincent ambaye alisema kwamba watapiga Gor Mahia 2-1 Ijumaa, na ilikwenda hivyo. Lakini tumsikie alivyozungumza kocha wa timu ya Gor Mahia Jonathan McKinstry baada ya mchezo wa jana dhidi ya AS Leopards ugani Nyayo. Yeah, I think we're very disappointed. We created a lot of chances today. The AFC goalkeeper Opio has made a couple of great saves. Could have possibly had another penalty. We've obviously missed a penalty. I think also when you look at back the viewers on TV, when Benson's right through in the second half, I think he's definitely pulled back and there's nothing given. But look,
you know, creating chances isn't what gets you 3 points. It's about putting the ball in the back of the net. And, you know, I don't remember AFC creating a clear chance outside of the penalty and the corner. So, but look, they've scored the goals. That's what gets them 3 points. So we move on to next week, and we've got another big game against Tusker. Well, look, we've got to go back and see, you know, the guys have got to pick the positives. We played a really good game of football today. You know, I think for us, we created a lot of chances. I don't think any of our players had a bad performance, okay? And so it's just one of those days. Football can be cruel sometimes. Players will recover now, get ready. And look, for the vast majority of this season, we've been chasing. For the last 8-9 weeks we've been on top, but majority of the season we've been chasing. So look, we know Tusker have that point ahead, but what a great opportunity to rectify that in a couple of weeks time. Naam, ni kocha huyo wa Gor Mahia Jonathan McKinstry Dan. Ukimsikia kocha anavyozungumza, je, anasema kwamba hawakutengeneza nafasi nyingi sana AFC Leopards, lakini wao walitengeneza nafasi nyingi sana katika mlango wao na hata nje eneo la kona. I think ni kujitetea. You need to find a justification as to why team imeperform jinsi imeperform, na licha ya kwamba walikuwa favorites kabla tuingie kwa mchuano, so it's only a pity that hawakubali chance walipata, na obviously ile the fact that kwamba wali miss penalty haikuwasaidia kabisa. So I think those are some of the areas zenye ukiangalia goals zote kwa hii game zilitoka kwa set pieces, corner pena. Inamaanisha kwamba both teams ziko wanting in terms of venye zina attack. Efficiency hakuna, na pia yale makali ambayo yanahitajika kwa timu ambayo ina contest kwa title bado hatujaona. So I think kwa game ya Tusker ambayo anasema kwamba ni chance ya kucorrect, ukiangalia most of the games Tusker wamecheza wamekishinda 2-1, 1-0, 2-1, 1-0. So inamaanisha kwamba ni watu wakiwapata mara moja wana defend vizuri sana, alafu at the end of the day wana walk away with all the points. So it's going to be even more difficult kutoka pale wako sahi. So I think this is the time now and we will determine if their mental strength is good enough kufikia zile squad ambazo zimetoka zile zenye zimeshinda mataji yakifuatana. So for them, the fact kwamba wamepigwa na shemeji ambayo unajua hii game apart from being a bragging rights in a game ambayo ina kuboost confidence, sababu ukiangalia sasa ile confidence FC wataingia na kwa game ya Homeboys sio the same yenye waliingia nayo kwa game ya jana. So I think now wako more validated kwamba wako kwa elite level kwa Kenyan football. So I think for Gor Mahia, ndio the title is within reach, but it is even trickier from now on because ukiangalia wanacheza na timu ambayo ishinda back to back, na ukiangalia the nature of the context ya last season yenye Tusker walishinda ilikuwa exactly like this one, walishinda na goal difference. So hiyo ni timu ambayo iko na experience ya kutosha ku get over the line. I think that's the best way to describe it. So for next week me I'm predicting, imefika time ya prediction ama tungoje kidogo? Bado subiri kidogo, au utakuja baadaye, lakini subiri kidogo hapo kwenye comment section. Namuona Swab Aisha anasema kwamba mimi niko hapa kusikiza na comments, bado sijaelewa mpira wa kwetu. Aisha Swab, tangu tuanze kurusha uchambuzi hujaweza kuelewa lakini nafikiri kwamba unazidi kujifunza kila kuchao. Pia namuona hapa Petero Junior Lampard anasema kwamba let the federation be fair in all KPL matches and the refereeing, they will enjoy the AFC fan base. Right, bila shaka. Waiganjo Ngugi anasema kwamba in my opinion hiyo game weekend I think it will be a draw, both teams will be under pressure and defense will be tight in both teams, so draw will be possible. Anazungumzia mechi ya Tusker na Gor Mahia weekend ijayo. Alafu pia namuona anasema kwamba ameingia ndani akiwa Afrika Kusini. Asante sana. Namuona hapa Mateo Andwea Kauka anasema nakubali sana huyo Wamba. Alafu anasema kwamba hii imeenda, bila shaka ni Petero Junior Lampard. Lakini pia namuona Virginia Sancho Wakio anasema kwamba Gor we shall rise again, Tusker must fall next week. Asante sana kwa kauli yako hiyo. Naam, sasa tumsikie alivyozungumza pia kocha wa klabu ya AFC Leopards Uchebe Patrick Aussems baada ya mchezo wa siku ya Jumapili jana katika uga wa Nyayo. Ojo and Boyan was suspended. It's not injuries, suspended. So it means that. Yeah, like I think we're very. You know, as I told you before the game, we use this game to prepare next week. Of course, to get a victory, something a little bit special, and it will give us a boost. But I'm very proud of my player because they made a good game, and I see that attendance, even if all our fans were not there, they saw a good game. For sure, the penalties they miss also give us confidence. But I told my players before the game that the pressure was on them,
And the penalty is the proof. The pressure was on them, so we played relaxed, and yes, we got 3 points. Now, as you said, 7 years without a win, it's already a memory. The victory of now, it's already memory, because now we need to think about the game of Saturday. Naam, ni kwa mara ya kwanza wanapata ushindi AFC Leopards dhidi ya Gor Mahia kwa miaka 7, mwisho wakipiga Gor Mahia mwaka 2016. Goli lake la Mindialo dakika 88 ya mchezo iliwapa AFC ushindi wa mwisho dhidi ya Gor Mahia. Wilson, I don't think it's fair for you as Gor Mahia to play such mind games to 19 times champions. Mind games nayo zilikuwa mzuri na ndo part of the derby. Otherwise nilikuwa nataka ni comment kidogo kuhusu Jonathan, because to me Jonathan is like ni kama Ateta tu, na huyu PA ni kama sasa Guardiola. You know, this is like the dad to the other one. So I feel FC coach ako fiti, yana ako just above by far jamaa mwingine. Now the reason why I'm saying this ni because according to me there were 2 horses that were in that game, and one guy was Oundo Musa, and there is Luhumo, the 2 midfield guys. So mimi na feel Osesin alikuwa na hawa wachezaji na alikuwa very much well prepared despite the mind games ya kusema nataka kujaribu kutafuta fitness of some other players. If the 2 players could have flopped, that is Musa na Luhumwa, then Wendo angepata nafasi yake, and I feel maybe hiyo midfield ange win. So I feel AFC walifinya tu midfield kabisa, wakamaliza midfield ya Gor using the 2 guys, that is Wendo and Luhumwa. Now the other thing, if you were to do the comparison by 2 people, for example 2 opponents, tuseme mchezaji kama sasa Maxwell versus Owino, who gave the penalty and also did not mark Maxwell. I feel if you go the duel comparisons, you'll feel AFC Leopards walikuwa juu sana. Walikuwa juu. That is, even if you were to do keeper by keeper, vile Kenya amesema hapa, Opio alikuwa juu sana. So actually what I'm trying to say is AFC players came in knowing that Gor had a lot of pressure, but in them walikuwa na wachezaji wazuri sana ambao huyu Jonathan wa Gor hakuwa anajua. So I feel the good players were not known earlier until they made that impact. Now mind games za PA ziko sawa, and those are the hypes that comes with the football. Ni heri zikuwe ndio mpira ikuwe mzuri. Sisi venye nimesema, personally mimi si kwenda stadium, and the reason why si kwenda, I feel they are very much important even to our opponents and even to the Kenyan football, because at the end of it nataka football ya Kenya kukuwe na some sort of decorum, na a lot of issues that I felt asiendi mzuri. For example, if I can tell you that there are about 6 players AFC Leopards hawajaicheza mpira hii mwaka, na KPL imedecline kufanya nini kwa sign, despite the fact that FIFA walipeana go ahead. There are about 6 players. So you know, that is one of the reason personally niliona bana lazima tupigania vijana waendelee. So back to the issue ya PA, the mind games were okay, and I also feel this guy is better in terms of coaching than Jonathan. So alikuwa na tools mzuri na akazipanga vizuri na akawinio game. Haya, kwa swali ya sekunde 30 peke yake, Wilson, do you regret not going to Nyayo Stadium physically? Actually, I don't regret, because I watched the match, and I did something that I cannot disclose here, but I think I did well, and it was good for me. Maybe kutoenda pia ilinisaidia sana, si kuchoka maybe kucheza, juu ningecheza sana. Kwanya, can you hear me Kwanya right now? Unmute your microphone. Yes, nakusikia vizuri sana. Safi sana. Sasa nilikuwa nimekungojea sana ndugu yangu, manake wengi wamekusubiri wakusikie. Haya. Sasa Kwanya kiingia hapa, Kwanya, I want you to watch something here, then I come back to you, tuambie kuliendaje. Hebu utazama hii Kwanya, hii ni ya kwako. Of course, the biggest thing this weekend ni Kogalo versus INGWE.
hiyo kitu ambayo mnaita derby, of which siku hizi si derby kwangu, kwa sababu tangu mwaka 2016 hadi wa leo bana, INGWE wameshindwa kupiga Kogalo. Ni jambo la masaa, ni masaa tu ambayo masaa machache ambayo wamesalia, tutakuwa tunawakonguta magoli 2-1. This game Gor Mahia ndio inahitaji sana kushinda, because FC do not need, even if they lose, hakuna any problem to them, because for them they're not fighting for the league so far. Maybe focus yao sasa iko kwa Kakamega Homeboyz in the cup competition, so wao focus yao iko huko. Ligi washinde wasishindwe, wao wako sawa. Na Kenya akasema maybe wanaenda kwa hii ligi because of the pride, hii game because of the pride. I don't think whether AFC so siku hizi kuna they have some pride in this game, because pride gani utakuwa nayo kwa hii game if you fail to beat your opponent a period of 6 years, that is. So hiyo ni pride gani wajenge kwa hii? Ni kama ile derby ya Merseyside, Liverpool versus Everton, hata ikiwe Goodison mpaka Anfield, Liverpool always win. Hii pia tukipelekwa hata Buhungu ama tupeleke Sudi Stadium bado tutaenda huko na tuwapige. Mimi ningependa kuambia FC Leopards kwanza kwamba kujeni stadi tuone hii game, mkipigwa sisi tuzidi na ligi na tuwa represent in the CAF Champions League. All right. Jamaa Arsenal wanakuanga hivyo. I think Kwanya, you need to issue an official apology to AFC Leopards fans. Kwanya, can you hear me? Kwanya, unanisikia? Kwanya nisikii tena jamani, vipi? Ameondoka, lakini nafikiri ana changamoto ya mtandao hapa na pale. Inakuwa ngumu sana kuwasiliana naye. Kwanya will issue that apology later on. Kwanya, can you hear me now? Namuona yuko. Lazima atatoa apology. Alright, Kwanya kizidi kupambana hapo mtandaoni, nitakwenda kwake Dan aweze kuniweka sawa, nake mechi inayokuja ni kati ya Tusker na Gor Mahia. Lakini kabla hapo ni kwamba kongole kwa Kinya wale sema kwamba mechi ya jana ingelikuwa decided via the midfield, which we saw Victor Omune controlled it, pamoja pia na Mukangula wa AFC wa INGWE waliweza kuicontrol sana midfield ile ya klabu ya AFC Leopards. Lakini mechi inayofuata Dan ni kati ya Tusker na Gor Mahia, ambayo labda kwa aina fulani it's a title decider for the KPL. Unaona ionaje mechi? Hapo labda nijiunge na Wilson, alikuwa amesema kuna uwezekano mkubwa sana iende draw, sababu ukiangalia strengths za timu zote mbili pia na unyonge wa timu zote mbili ni kama wanatoshana nguvu kwa namna fulani. But sasa ikifika okay, ni undecided, inaweza draw ama Tusker washinde, kwa sababu ukiangalia Tusker they've been really on a good run. Alafu pia ukiangalia Matano haezi, I think the reason alikuwa ameenda kiwanja jana ni kuona tu venye Gor wanacheza and again strategies for the next match. So mimi feel hii game inakaa Tusker wako na upper hand kuishinda, kwa sababu pressure kwa Gor kwamba wasiposhinda hii game ama wasipo force any draw, hata wakiforce draw actually they will be in a disadvantage position. So mimi feel kwa game inakaa I think Tusker wako na upper hand in terms of maybe experience from the past 2 seasons ambapo wamekuwa kishinda akiwa over the edge, na pia ukiangalia sasa wako na ile shield ya a point ambao wanataka kubaki nayo hata baada ya mchuano kuja. So wakienda draw wako sawa, wakishinda even better. Na ni kwamba katika jedwali la KPL kumradhi, ni kwamba wanaongoza jedwali hilo la KPL kwa sasa hivi Tusker kwa alama 64, alama moja tu mbele ya bingwa mara 19 Gor Mahia walio na mechi 30, na baada ya mechi 30 kama wamekusanya alama 63. Wanafuatiwa kwa karibu sana na Nzoia Sugar walio na alama 60, alama 4 tu nyuma ya viongozi Tusker. Inamaanisha kwamba labda Nzoia pia nao wapo kwenye mbio za kuwania ligi kuu ya soka msimu huu. Lakini kabla hapo, Kwanya, you had a chance to issue an apology to AFC Leopards fans. Well, Sagini, pole sana kwa sababu ya hitilafu ya mitambo. Leo imekuwa shida sana, watu wasisema ya kwamba najaribu kususia show kama wale wenzetu ambao walisusia mechi. But kusema ukweli, sisi tulipigwa tulisusia Nelson Atsango, pole bana.
Wajua watu wengi walikuwa wanasema kwamba Kwanya anajaribu kususia show leo kwa sababu walipigwa. As a Gor Mahia fan, I must represent my culture and my people. I must be seen. So on what happened on the pitch, kusema kweli, I think tulikuwa na kinya hiyo game. FC waligonga mpira mtamu, they played so well, and I think nikisikia kinya kidogo alikuwa anasema kwamba game ikianza Kogalo ndio walikuwa wanajaribu kugonga. Then wajua mpira pia tumeona kwamba if you play well but you don't take a chances, the opponent will utilize. Another thing that maybe might have played in this game is maybe kulikuwa na a lot of mind games from AFC Leopard side. One of them is kocha wao kusema ya kwamba hii derby si muhimu kwao, wao they are focusing on what, on ile game ya Homeboys. So maybe that is one of those kind of mind games kitambo, and of which I think Awesomes might have won on that aspect of mind games. And even fans wao kusema kwamba watakuja study, but when they were leading at second half, I saw so many FC Leopard fans in the stadium. Hadi nikajiuliza kwani si walisema wakuji, wametokea wapi sasa? In fact, after game there was a lot of jam kwenda Tao because FC Leopards fans walikuwa wanapiga isikuti zao wakienda Tao. So I was even surprised. Hawa ndio walisema wakuji. But kuna someone who told me that fans wa FC hawakukuja, wale walikuja hawakuwa registered, ama wale ambao wako kwa they are not in the branches. Then I asked myself, nilimuuliza huyo jamaa, unasema those who came are not FC Leopard fans? You have to be registered, ama you have to be in a branch ndio ukue an FC Leopard fan. But huko I saw so many of these fans that ambao walikuwa wanasema wanasusia game. But on the pitch, we have to give it to FC Leopards. Team, very young players, many of the players who have not been playing this season, but waligonga mpira mtamu. Mgala muwe haki yake mpe, hata kama ni shemeji. Na wanasema ya kwamba kama tamu na lamba. FC walicheza mpira mtamu sana. And remember last week nikiwa kwa show nilikwambia kwamba watch out for someone in the name of Eugene Mukangula. I call him a 60-minute man. Figuratively, that's not figurative speaking, but it's true. Eugene will never give you 90 minutes, but he will give you proper 60 minutes. Like your game, alitupatia good 60 minutes. He created one goal, your second goal yao. He has one of the best, your left foot yake, jamaa hatari sana. And I think watu walikuwa na, there's so many people were saying at Eugene amenona sana, hawezi cheza ball, but you know, mpira siku hizi haichezwi na mwili, inachezwa na hapa. So I think Eugene ako hapa, and is one of those players ambaye ananipelekanga kuona game ya FC, because I want to see vile anacheza. And I think, Kogalo side niliambia Kenya bwana, watch out for Njire Dennis. And I think he has a report on him. Jamal is one of those guys who works, performs so well even under pressure. He doesn't lose possession so much. And on this one, niliwaambia kwamba hii game nenda whoever is going to man the midfield will win the game. And FC dominated the midfield. The problem with Gor Mahia is this. Gor Mahia is too much. There's a lot of individualism, what we call ubinafsi. Alpha akipata ball bado anataka kuchenga watu wanne. Wendo akipata ball anataka kuchenga watu wanne. Austin Odhiambo akipata ball anataka kuchenga watu wanne. Lakini vijana wa FC hawana hiyo time. These guys were just playing, they were starting build up from the back. Machela Reo ndendo ngapa na pale. And on that aspect they beat Gor Mahia. I can't count the number of times that Ernest Wendo alinyang'anywa ball hiyo midfield. And once you menyang'anya Ernest Wendo na alpha ball, it means that the defense get exposed. The problem I have with our league is this: if your top scorers wameshikwa, it means that kufunga mabao ni shida. Because hiyo game we didn't see open play goals. Ilikuwa tu ni set pieces. Bao ya Kogalo ni set piece. Bao ya FC ya kwanza ni penalty, bao ya pili ni set. So hatukuona ile bao imeundwa vizuri, imetoka kwa midfield ikagongwa bao ikakuwa ni bao tamu. But me for FC Leopard nafikiri nimepata kauli yake Kwanya Joshua ile kwamba kidogo pia tena ile changamoto imeanza kurejea tena, lakini kwamba karibu sana pia Nelson Asango, shabiki wa AFC Leopards, niweze kupa sekunde kama 30 niweze kuzungumzia mechi hiyo, na pia uweze kuniambia katika mchezo huo Benson Omala, was it a bad day for Benson Omala or it's your defenders who did the work for you to tame Omala on that game?
Hello. Yes Nelson, tunakusikia. Unauliza kuhusu Omala? Yes, Omala, ni nyinyi mlifanya kazi ya kumshika vizuri ama ilikuwa tu siku mbaya kwake? Unajua Omala kwa sababu kulingana vile alikuwa anacheza, so tumemsoma game yake. FC defensive ya FC ilikuwa imesoma game yake. So Omala wakati wamekutana na FC, so madefender walikuwa washamjua. So that's why kesi walimshika kulingana wanajua kwamba Omala ni mbaya. Ukiona vile Omala amecheza game zake akifunga mabao, so lazima ashikwe sana. So wakina kesi walikuwa wamejua kwamba Omala wakimwachia nafasi atafunga. So haikuwa siku mbaya kwake, but ni kushikwa alikuwa ameshikwa, lakini Omala ukimwachia nafasi sio kijana mzuri, ni kijana anaweza kufunga mbaya. So mimi napenda ball yake, but kushikwa FC walikuwa wamejipanga. Ni kitu cha FC walikuwa wamejipanga ya kwamba lazima washike striker huyo Omala, wamshike kabisa ndio asipate kufunga bao. Hello. Yes, nakusikia, nimekupata vizuri kabisa hapo Nelson Asango. Hapa kwenye comment section ni wasome wawili watatu wanaosema wanatuma jumbe zao hapa. Namuona Cliff Evole anasema kwamba defense ya INGWE first 15 minutes ilikuwa haijielewi. Alafu anasema kwamba sometimes ball ukataa na hiyo pena ilimtoa timing. Anazungumzia Omala. Virginia Sancho anasema kwamba Kwanya, tell them we don't fear to show up. Sisi sio hiyo timu nyingine. Yes. Hata mkipigwa bado. Yes. Tupo. Petro Junior anasema kwamba thank you. We were at the CBD waiting for the team. That's why you saw the AFC Leopards fan base. We came for the team in the stadium. Alafu Idris Mwashumba anasema kwamba heshima idumu kwa mashemeji sasa. Anasema kwamba finally Kwanya is here. Wacha nitege sikio. Atoe apology bana. Sagini, make sure ameomba msamaha. Una kesi ya kujibu kwa Joshua. Alafu pia namuona hapa Siva Elisha anasema yuko tuned in. Asante sana kwa kujumuika nasi. Petro anasema kwamba imagine the Gada grew and the AFC Leopards fan base ingekuwa stadium, wangekula 5. Ndivyo anavyosema Petro Junior Lampard. Right. Yes. Hiyo comment umesoma ya mwisho. I want to debunk this thing that FC Leopards wako na fans wengi. This nonsense people telling us that FC wako na fans wengi, wamekuwa wakikuja study, wanakuwa ukikuja wangapi? Because if you're telling me wamekuwa wakikuja study, they are supposed to be wanakuwa kijaza Nyayo. Hiyo game, if 80% of fans who came in that stadium hiyo game ya juzi wa Gor Mahia fans, then I'm here to debunk this nonsense that FC wako na fans wengi. Because if you look at the first derby, Gor Mahia walikuwa nasema ya kwamba Kogalo tulisusia game kwa sababu tulienda Jacaranda, hatukukuja wengi. But jana we saw the stadium was, watu walikuja pole sana Kwanya Joshua, lakini tumepata kauli yako hapo. Tusonge mbele. Nafikiri mtandao kidogo leo namfelisha Kwanya Joshua, lakini amejiwakilisha na amewakilisha Gor Mahia vilivyo, lakini tusonge mbele. Tuzungumzie mechi zosalia za Gor Mahia na Tusker. Dana amesema kwamba huenda keishia sare kati ya Gor Mahia na Tusker. Ukiangalia Kinya, wao niambie, maana pia muda unakwenda sana. We only have like 15 minutes before we end up the show. Ukiangalia mechi zosalia za timu ya Gor Mahia ni mechi 4 dhidi yao na Tusker, alafu Ulinzi Stars, kisha Kakamega Homeboys, alafu City Stars. Then for Tusker it is Gor Mahia, Wazito, Posta Rangers, then Vihiga Bullets who are already relegated. Kwenye mechi hizo 4 kwa timu zote mbili, who is likely to slip up easily? First of all, that's a good question. Watu wanasema game ya Tusker ni outdated. To the extent pia nilikuwa naongea na Ghost Mule na alikuwa anasema ati wakienda CAF Champions League ati watatolewa first round because ati hawachezi ball inaridhisha, ati wanapura tu. But I think people are very mistaken. I think that who mtu anaitwa
Robert Matano, coach Robert Matano ni coach anajuanga chenye anafanyanga. Like I said, yeye ni mtu wa take he gives his players creative freedom. Anapenda kutumia pace from the flanks, especially lately amekuwa akitumia Michael Duor ambaye alisign from KCB, na on the other side amekuwa akitumia Eric Zakayo from time to time, ama unapata other players like that. Anapenda kutumia pace from the flanks on the counter attack, na anajua ku deny opponents goal scoring opportunities. I think hii game mtu kama Benson Omala ata struggle kuendelea kufunga, because like I said, Omala is not a guy who will drop deep to link up the play ama hold up ball acreate watu wengine opportunities. Kwanya amesema vizuri sana hapa kuhusu individualism with that team, which is true, because the players have to try and create opportunities for Omala, who is purely a poacher. Yeye uki deny suppliers the ball towards him anakuwa non-existent, which was the case yesterday, and it's likely to continue against Tusker FC, a team ambayo who sit back and wanakuanga very compact, especially when they go a goal up, which is na game kama hiyo inahitaji a striker of someone like Lwasa's quality. I mean si Lwasa, Kadu's quality, because Kadu ni mtu mwenye ata drop deep na a receive ball alafu a drive nayo through low block teams. But now unfortunately I think Tusker are the favorites for me, simply because Jonathan McKinstry anakuanga very reactive coach. Ye hakuangi coach proactive, hakuangi coach mwenye reading yake of the game, in my opinion, kuna vile naonanga ikiwa questionable, because situations zingine ambazo zinahitaji yeye unlock low block teams ata make the wrong substitutions, kama jana kusabon John Masharia, when in all honesty the game was requiring a striker of Kadu's quality, Joyo ku hold up ball na ku link play, ndo at least get nani into the game, ndo at least get Omala into the game better, because we know Omala is limited in his own way. Ye ni finish and nothing else. So if he keeps on setting up the team the way he's setting up na some kusoma game state, atakuwa kicheza into Tusker's hands. And the thing with Tusker is Tusker watufunga bao moja ni hivyo. Wao wako about results, and there is a reason as to why wamebeba their last league titles in a row. Exactly. Na one last thing naweza penda kusema ni ati that game, kama venye Dan amesema, could be very difficult. Sitakuwa surprised kama hakutakuwa na bao. Kuwa surprised mwenye akishinda by goal ama ishe 0-0 hivyo, cause hizo ni zile games za fine margins ambazo mtu mmoja akislip up ama wa draw ina bring mtu kama Nzoia Sugar again into the play, because Nzoia Sugar are following back. Watu wana underestimate hiyo team, but kuna venye kiplan chini ya maji wana maintain wana keep the pressure on them. So it's going to be a very high stakes game, and unless McKinstry learn to read game better na learn to adapt depending on situation, especially given the opponent, mi naona he'll be playing into Tusker's hands. Naam, niende kwanya Joshua kabla kuja kwake Nelson Asango na Wilson, mashabiki waweze kuniambia kwenye nusu finali kati yao na Homeboys, je, wana uwezo gani kuipiku Homeboys ambayo pia tunajua kilichofanyika katika uga Bukungu wiki kama 4 zimepita. Lakini kwanza kwanya Joshua, mechi za Gor Mahia zilizosalia ni mechi 4 na ni kati yenu na Tusker next weekend, which is potentially a title decider, but then Nzoia also are in the race, don't forget that. So Gor Mahia remaining with 4 matches, Tusker, then they face Ulinzi, then you face Kakamega Homeboys, then you face Nairobi City Stars, who are somewhat fighting relegation zone. Kwa mechi hizo 4 kwanya Joshua, unaona ni mechi ngapi mnaweza kushinda? Na je, kwa wapinzani wenu Tusker ambao ndio viongozi wa ligi sasa hivi, wana mechi 4 pia dhidi yenu, dhidi ya Wazito, dhidi ya Posta Rangers na Viga Bullets ambayo tayari wameshashushwa daraja kuelekea NSL. Which game do you see Tusker slipping up, and how many points do you think you as Gor Mahia will collect at the end of the season in the remaining 4 matches? First of all, mi kwa hii ligi this season hakuna timu imenifurahisha kama Nzoia Sugar. Young players playing some nice stuff, fantastic football. I think Nzoia Sugar na FC Leopards ndio wamejaribu kucheza mpira, hata kama wanapigwa they stick to their style of football. I think you can see identity ya football yao. Yeah, like how do they start? Where do they go?
hivyo. So Nzoia Sugar and AFC this season in terms of mpira ya kuchezwa, I think they have really tried. Now if sahi ligi, I think vile imebaki, it is Tuskers to lose, because sahi I keep on saying mali tumefika, you don't want matano kukua kando yako, you don't want team kukua nyuma yako, kukua mbele yako na 1 point ama 3 points, you don't want matano kukua nyuma yako na a point. Matano vile hata Kenya amesema, aliambiwa na Jacob Ghost Mulee, one of the experienced coaches in this country, that si ati wanacheza mpira mtamu. We agree, but at this penultimate stage ya ligi, what matters is the result. If they get result, they win the league and they go qualify for CAF Champions League. So for me, the 4 games remaining on paper, Kogalo remain with the toughest games. But remember, Gor Mahia, we thrive in chaos. We like chaos, and those chaos make us stronger. So easy games zimebaki kidogo, zimebaki 4. I think Tusker is the toughest game, but remember we beat them in February 23rd of 2-1. So are they beatable? They are. But Sazingine, they can decide to give us such a boring game. And something I've also known with Tusker, that if they get an opponent that plays some that inapiga ile the AFC type of football, Nzoia type of football, Tusker struggle. But when they meet a team like KCB ambayo inacheza mpira kama yao, they beat them 2-0, 3-1, unaona vitu kama hizo. But when they meet like a team like, let's say, Nzoia Sugar, they struggle against Nzoia. I think walitoka 2-2 against Nzoia hapa Nairobi, wakaenda kule Sudi Stadium wakapigwa, walipiga AFC, yes, but on paper and on the general play, AFC deserve to get a result again in that game because AFC wali dominate. So if Kogalo change their tact in terms of kucheza, sticking to their style of football, of which bado sijui McKinsey anacheza mpira gani, I'm still struggling kuelewa McKinsey style yake ni gani. Tunaanza nyuma tukienda mbele, ama do we target Omala with our balls ama ni nini? So if we stick with this style of football, which yeye ndiye anajua, he can beat Tusker. But matano at this particular juncture ni ngumu. Kogalo is very unpredictable. Hata game ambayo imebaki na Ulinzi Stars, I think we drew with them 2-2 at Nyayo Stadium, if I'm not wrong. Ulinzi Gor Mahia inakwanga mechi nyingine fani sana, because Ulinzi pia wanaamwanga kucheza tu mpira nyingine mbovu. Unaona leo wamepigwa na Bidco kwa sababu Bidco wanagonga. But Ulinzi versus Gor inakwanga 1-1, 2-2, 0-0, 1-1, 2-2. Unakumbuka zile wakati wa Saruni wa Ruru and those guys, tulikuwa tunatokanga tu draw hivi na pale. So Ulinzi bado ni ngumu. City Stars pia ni ngumu. For me, I don't have hope in that, in McKinsey at the moment. Considering hata hizi games tumekuwa tukishinda in the past, we have not been convincingly winning. Tumekuwa tukishinda 2-1, 1-0, 2-1. We have, I think ni Vihiga Bullets ndio tulikuwa tumepiga sijui ka 5. At Vihiga Bullets everybody wamepigwa na everybody. So McKinsey bado, but for me kupigwa na FC bado na nauma, because McKinsey is going into the books of records that amekuja Kogalo first season, Igi anapeana pointi 4 to INGWE. How? That is unpalatable. That is unsayable in front of elders, because we've seen even managers come to Gor Mahia wanakata 6 months, lakini bado kupiga Gor ni kitu ya maana sana. We know akina Dizimaria, akina Dravko Logarusika, akina Frank Notala, akina Dylan Kerr. We get pride in beating INGWE. Unaona kaa wao, they have not beaten Gor Mahia for the last 6-7 years. Hii kushinda moja tu imefanya pembe zikaanza kumea. But this is Gor Mahia, we thrive in chaos. We'll be back soon. Alright, kwa anasema kwamba Gor Mahia labda it's only Tusker to lose the cup in their hands. Kabla je kwake Nelson na Wilson, shabiki wa INGWE hapa kwenye comment section, naona pia kuna waka moto sana. Namuona hapa bila shaka Peter Junior Lampard anasema kwamba do you remember Gor Mahia and Thika United at City Stadium? It will end in tears again. I remember that very very well. Wow. Ilikuwa 2012. Peter Muridhi anasema kwamba Tusker will be motivated to beat Kogalo, then mambo ichemke. Asante sana. Idris Mwashumba anasema kwamba Tusker must win versus Gor Mahia. Matano is another Pep Guardiola. McKinstry is Arteta. Cheche nakwambia. Peter anasema kwamba Petera anasema kwamba it's okay, compare the fan base in Kenya who are leading Tusker the champions. Okay. Alafu Cliff Evole anasema kwamba kwa AFC Leopards nitapea goalkeeper KC,
Oundo na Mukangula heko kubwa sana, walicheza vizuri kabisa. Naye Eric Plimo anasema kwamba nafuatilia matangazo mazuri tena sana, asante kwa kutuba kauli yako. Zidi kuniambia basi kwenye mchezo wa weekend ijayo kati ya Tusker na Gor Mahia nani huenda kaibuka mshindi, na je itakuwa ushindi wa magoli mangapi? Nelson Asango, shabiki wa INGWE, mechi inayokuja ni kati ya Tusker na Gor Mahia, na nimeshakusomea mechi zilizosalia kwa timu zote mbili. And don't forget that katika jedwali hili linavyosimama sasa hivi ni kwamba pia klabu ya Nzoia pia wanafuata unyo kwa unyo. Nelson, do you think Gor Mahia and Tusker will slip up and leave the cup for Nzoia Sugar in any chance? Yes, lakini unanipeleka pia sana. Nilikuwa nataka Kwanya debunk something here. Kwanya saa zingine kubali vile ulikubali hali ya kwamba Mugala muwe haki yake mpe. This time AFC Leopards fans ni wengi for this time. That one we should just agree. And I think you don't understand the operation, although najua mko na zenu za branches, but what you need to understand is, as kuna jamaa amekuambia hapa anaitwa Lampard, AFC fans walikuwa town, walikuwa wanazunguka town na hizo ngoma na hizo sikutizo unasema, they just came to collect or to meet their fellow fans, the followers. Wale walikuja stadium ni wale tunaitanga vile nyinyi ita followers, wale wanakuja tu derby na wanapotea. But we have the real AFC fans wenye haukuona, wale ulikutana nao. So kubali tu kuanza this round tuko juu. Hiyo kubali. Then the issue of Matano alikuwa stadium. And kama Matano alikuwa stadium, I think Matano alikuja na very good intention to pick the positives from that game. And I'm very sure hii game inakuja ya Matano na Gor, Matano is nowhere near losing this match. One, Matano akona a very good goalkeeper, Matasi. So if the likes of Senaji wata handle Omala vizuri, because I've come to realize Gor nguvu zao mingi sana ziko kwa Omala. If Omala will be handled well the way Kesi alimushika, then Gor Mahia will struggle so much. Then other matches that are coming for Gor Mahia, ukiangalia vizuri, most of those matches hizo timu zote si timu rahisi. So I strongly feel that hii kitu ni kama imeenda na Tusker. So for Tusker match and Gor Mahia, I feel Matano atafunga tu bao moja. Yeye hatafunga bao mingi, atafunga tu bao moja alafu kutanyesha kidogo na game ishi. Haya, before the other two guys come in, napenda Wilson vile amesema ya kwamba, but remember the last I like vile anasema ya kwamba hii imeenda na Tusker, but the last time FC won the league is 1998. Kwanya, right. Let me ask you one thing. Wacha niulize Kwanya kitu moja tu. Yes. Gor has beaten AFC for the past those years that you can count, and we beat Gor Mahia yesterday. About 10 years from now, which of these derbies utaikumbuka sana? To be too frank, ya jana na hizo sita, ni gani utaikumbuka sana? To be frank, as a football fan siwezi kumbuka, kwa sababu siwezi kumbuka ati nilipigwa na FC mara ya kwanza in 7 years. Nimekumbuka ni FC hawajashinda league for the last 25 years. Do you know 25 years? 25 years ni mtu ashamaliza campus, for your information. And I'm very sure the generation of FC Leopards the generation was they have never experienced something like FC winning the title. And we will keep on reminding you, beating Gor Mahia is good, I know. But you beat Gor Mahia, you are still 20 points behind Gor Mahia. What pride is that? Mimi ningefurahia sana mkipiga Gor Mahia na mnawapita, lakini sasa hivi mwapiga, najua mmenyang'anywa 3 points na Federation. Mupewe hizo. Bado mtakuwa 17 points behind Gor Mahia. What kind of pride is that? Kwanya tunasafisha. That's why tulikuwa na boycott. Kumekuwa na shida. Wacha kuongea kama mwanasiasa ambaye ameshinda kituambianga tutafanya. All right guys, acha tusonge mbele. Nimsikilize Nelson Asango. Nelson, nataka uniambie nyinyi kama AFC Leopards mnacheza mechi ya nusu finali kwenye kombe la Mozart weekend ijayo dhidi ya Kakamega Homeboys. Unaonaje Kakamega Homeboys? Do you think they will pull up what they did in Buhungu again, and how will this end against you
with Kakamega Homeboys. Nelson Asango, ni zamu ya kwako sasa hivi. Hii game ya Kakamega Homeboys na FC Leopard, niko sure ya kwamba hii game itakuwa game FC itashinda hii game. Kwa sababu gani? Unajua wakati tulicheza Kakamega Homeboys walicheza ile game ya kama ile game ya kuforce, but kwa ile hatukuwa tumetulia, kisirani ikaanza. But ningependa kusema ya kwamba hii game yenye tutacheza na Homeboys hapa, FC watacheza game nzuri sana, na ningependa kuambia mwenzangu huyu nani Joshua, nimesikia akisema ya kwamba mafan wa FC ati walisema hawatakuja game na walikuwa game. Mimi ni chairman wa 56 branch, Kawangware branch 56, na tumejenga units kama tunajiita Westland unit. Westland unit wote tuko branch karibu branch 12, wote hatu kuenda game. Hizo branches zote hazikuenda game. Na nataka nimwambie aangalie game ya Homeboys, magari zenye zitaenda. Mafani wenye wataenda, kwa sababu tumeanza saa hii kumobilize. So nataka ajue ya kwamba FC hawakuwa kwa uwanja, mafani hawakuwa kwa uwanja. Wenye walikuwa kwa uwanja, vile mwenzangu amesema, ni wale wenye wanasikianga wanakisikia derby wanakimbia. Lakini hizi games zingine waendangi. So hii game ya tunaenda kucheza na Homeboys, tutakuwa na mafans wengi, na hiyo game tunaenda kushinda. So Sagina, nataka uangalie game ya hiyo game tukicheza, itakuwa game nzuri tena, tutashinda hiyo game. Na nakwambia hii game yenye Gor watacheza na Tusker. Matano alikuwa kwa uwanja jana na ameangalia hiyo game vizuri sana. Na Matano ujue kwamba Matano is like Guardiola. So Gor kulingana vile wanacheza ball yao, hiyo ball yao wanacheza kama ile ball ya kuforce. So hiyo ball ya kutengeneza hapana, ni ball ya kuforce tu, yani bora wafunge. But kulingana vile Matano anacheza game yake, Gor wachunge sana. Hiyo Tusker itachukua hiyo kikombe. So ningeambia mwenzangu Joshua waangalia sana, hii kikombe imewatoka. Ni kama tu vile Arsenal wako walikuwa wanafikiria tu wanachukua kikombe, lakini saa hii imeenda. Mimi kwangu jua tu ya kwamba FC watashinda hiyo game. Haya, FC watashinda hiyo game yao na Kakamega Homeboys. Kwani kwa siku 30 peke yake? Dani pole na nachukua nafasi yako, but waje sijaongea kwa issue sana. So acha niseme hivi. Asango nimekubali this season. Yes. I think hata before the derby nilisema kwamba this season INGWE fans wamekuwa kuja stadium kuliko Gor Mahia. Nimekubali. Yeah. Hiyo I will give you. But amujakuwa mkikuja kwa ile kiwango inatakikana. Another thing, this comparison I'm hearing from Wilson and Atson at Matano ni kama Guardiola. Those two guys are like water and oil. You can't compare Matano na Guardiola. Maybe ungeniambia Matano ni kama Jose Mourinho yule wa kitambo ambaye akishakuwa mbele yako kumpita nyingine. But Guardiola with the style of football I'm seeing Guardiola and Matano anacheza nini? Can you define for me style ya Matano? Ni entertainment. Wewe ukienda kuona game ya Matano, do you get entertained? Like ukitokanga kwa nyumba unaenda kuwatch FC, unaonanga unasemanga yenyewe tumeshindwa lakini mpira tumeigonga. Unaona? Kama juzi hii game yenu ya Kogalo, hata game the first Mashemeji derby hii tulisha 0-0. Kogalo fans will tell you yenyewe tumetoka sare but mpira tumegongewa. FC wamecheza mpira mtamu, but Matano anacheza mpira gani? Matano atakuja kushika Omala na story inaisha. Apate 1 goal to nil afunge. Funny goal hata hii game ya Kariobangi Sharks, the rumors that hiyo bao was an offside, unaona? So when I hear FC fans comparing Matano na Guardiola, maybe because FC have not been winning titles of late, so maybe they are confusing a lot of things. Since 1998, 25 years, I'll keep on reminding you these guys. Beat Gor Mahia anytime you like, but since 1998. Alright, mimi upenda kusema kwamba mpira wa soka kinachokuwa cha muhimu mwisho wa siku ni alama, wala si jinsi ulivyocheza, ulipiga chobo ngapi, ulichenga watu wangapi, uliwawisha kanzu watu wangapi. Kinachohitajika na cha muhimu zaidi mwisho wa siku ni ushindi, alama 3. Nafikiri kwamba kauli hiyo mbiu anayo kocha wa klabu ya Tusker Robert Matana, ambaye yeye bora ushindi bwana, bora ushindi. Lakini Kinyawai
Amezungumzia mechi ya nusu finali ya Kakamega Homeboys na AFC Leopards, shabiki wa FC hapa Nelson Asango, akasema kwamba kwa vyovyote vile mashabiki walikuwa kwenye break fupi ama water break katika debi la mashemeji wakipumzika kusubiri mechi ya nusu finali dhidi yao na Kakamega Homeboys. Amesema kwamba watakaosafiri katika mchezo huo watakuwa ni wengi zaidi, na hiyo pekee itawapa ushindi AFC Leopards. Unaonaje Kakamega Homeboys na AFC Leopards weekend ijayo, nusu finali ya kombe la Mozartbet Cup? Kwanza hiyo mechi thank God for a start itakuwa hapa Nairobi na si kule Bukungu, because unajua huko Bukungu usually huko mafans ni wale original au ni wenye like wako driven by emotion. At least hawa huku Nairobi kuna venye at least maybe hako ka tension hakata kuwa as much, but then again ini game high stakes game, manake both teams have an eye on kubeba silverware na at the same time they have an eye on kuingia Confederations Cup next year. Haya, kuna kitu Kwanya amesema which I agree with a lot. Watu to be fair inafaa waanze kuwatch Kenyan football ndo waelewe vitu first hand, because futa yetu haiko broadcasted, so you have to be able to see it first hand kwa grau. Haya, AFC Leopards play some of the best football ideally. Like wow, unaweza tell game yao ni kuwork the ball into the box. That is their plan. Now they have the meanest defense, by the way. I think wako the third best defense. The only issue has been wakijaribu kuwork ball into the box. Nilikuwa jaribu kuona how Ausem plays his football. Hata niliandika an article on that. Anajaribu kuwork the ball into the box, lakini issue ni finishing. Unaona pale ma players si decisive enough. Unapata wana make cutbacks into the box, lakini mtu mwenye ana make let that man run haingia kutosha, and usually mse mwenye hukua task na ku make that let run into the box na kuanga Brian Wanyama, but pia Brian Wanyama mwenyewe hufluff line zake unfortunately. Na uzuri jana maybe because of that profligacy, that's why unaona wamekuwa killing on to set pieces to give them goals. Hivyo ndivyo walifunga KCB, hivyo ndivyo wali destroy Gor Mahia jana. Haya, ukiangalia upande wa Kakamega Homeboys wali take advantage of a hapless Kariobangi Sharks ambao hawana midfield haina presence whatsoever, na wako na injuries left, right and center, and their captain ambaye anaitwa Lukotiala alitoka injury juzi, and unaweza tell bado hako match up. That's why wali destroywa from with channel balls left, right and center, wakapigwa 6-1 because walikuwa hapless. Since then wame struggle win more games. Against Tusker, hiyo ndo game yao ya mwisho niliwatch pale Ruaraka. Nile team ambayo walijaribu kuwork their way into the box wakashindwa juu compact low block ya matano iliwa frustrate unfortunately. So heading into this game niliona Shimanyula akisema ati we will teach them a lesson, hata kama sijui GSU camp, kama game itachezwa GSU camp we will teach them a lesson. But I believe itakuwa game a very high stakes game because AFC Leopards wamerudisha their key players back. Nimezungumzia Kaisi Odhiambo ambaye ako very integral in their build up play from the back. Wako na very pacey wingers kama Jafari Owiti, huyo Maxwell Otieno ambaye ame destroy Gor jana. Saizi Peter Thiongo ako very reliable as a right back. Mimi hata kitambo alikuwa acheza winger, but sahi ako very reliable as a right back. Nimekuwa very impressed by his defensive awareness for someone who's a natural winger. So I believe itakuwa very high stakes game na itakuwa competition for fans. Manake unaona kama jana Gor Mahia walijaribu kujaza stadi, and then venye AFC wamefunga bao mbili out of the blue walikuwa wameprotest kukam grau wakaja. So I think this time kutakuwa na genuine competition for attendance. Mafanso wa Kakamega wanataka kuleta mafanso wao wengi, AFC wanataka kuleta mafanso wengi. So I think itakuwa na effect, and because it's a knockout game na si league game, any team can win for this one. But I believe that AFC, given their slightly better experience in terms of kuwa na wachezaji ambao wako proven at this level compared to Kakamega Homeboys ambao wachezaji wao wako 2 or 3 years into the game, I think they'll have an edge, a slight edge.
Naam, kabla aweze kunipa prediction ya kwake Wilson, washabiki wa INGWE niambie watashinda kwa magoli mangapi, maana pia ni kwamba watapata ushindi. Kabla ya kwako Wilson, nisome jumbe 2-3 hapa zinasemaje. Namuona hapa Cliff Evole anasema kwamba Matasi yako Police FC. Kweli kabisa, alikuwa amekosea kidogo tu hapo shabiki wa INGWE Wilson, lakini kwamba Matasi yuko Police FC wala si klabu ya Tusker ya Robert Matano. Namuona hapa Eric Kiplimo anasema kwamba Tusker wazani kwamba wamebeba ligi, Gor Mahia bado wanaweza rudi uongozini kwa njia ya kushangaza. Tofauti alama moja si jambo la kuzungumzia, Tusker wakae wakijua hivyo. Alafu Peter Junior Lampard anasema kwamba bao moja komboa ufe ndio ushindi kati ya, nafikiri anazungumzia mechi ya Leopards na Kakamega Homeboys. Alafu Evans Eshibuko anasema next season ni ya Matere, ours forever INGWE, kauli yake hiyo. Cliff Evole anasema kwamba the best derby sitawahi sahau ni ile tulicheza Nyayo usiku yenye ilikuwa na stampage. Alright, mbona usisahau hiyo? Kulifanyika kisa kwamba uwezi kuisahau. Swab Aisha anasema kwamba Kwanya you made my night, na amecheka vilivyo, amevunjika mbavu. Petro Junior anasema kwamba leave alone 7 years, when did Arsenal win the league? Okay, sawa, tutaendelea mjadala pale kwenye comment section baada ya kipindi. Lakini Idris Mwashumbe anasema kwamba but I like how Kwanya fights back with super punches kwa banta. Huyu hamwezi mshinda, haki ya Mungu hivi. Cliff Evol anasema kwamba AFC starts slowly na Homeboys watataka kutufunga mapema. AFC you struggle to come back wakifungwa. Anasema kwamba Tusker nayo hushikwa na timu ndogo ndogo. Alafu Swab Aisha anasema kwamba Dani enda ulale please, usingizi umekulemea. Alafu Evans anasema kwamba not say some but the best football, mpira ni maziwa. Idris Mwashumbe anasema kwamba aki Gor Mahia fans na AFC mmeagio hadi Dana mpata usingizi. Petero Junior anasema kwamba remember AFC Leopards we are under FIFA ban on recruiting, imagine given the chance. Alright, kwa sekunde 10 tafadhali Wilson niambie your prediction katika mchezo wa Jumapili wa Tusker na Gor Mahia, alafu yenu na Kakamega Homeboys itakwendaje hizo mechi mbili? Kwa Tusker nitasema tu prediction, Tusker will beat Gor Mahia by 1-0. Then upande wa AFC Leopards na Homeboys, before niseme predictions, if you look clearly, if we want to see kama timu ziko sawa in terms of the level of fitness per team, ukiangalia jedwali sahi utarealize timu kama FC, Gor Mahia, Homeboys and I think Gor have the same number of draws. What wame draw 9 matches, meaning the level of kufungwa pia sio very sure. But going to our semi-final, ile issues zilitokea Homeboys, I want to tell Mr. Kinya the reason. Nairobi fans wali build tension from Nairobi. We traveled around 38 buses to Buhungu, knowing that we had a very weak team. So having a very weak team, hata Kwanya atakuambia any small thing that can trigger the play italipuka na fans. So we knew very well we had the weakest team at that point. So tulitoka Nairobi, wale mafans wandoka Nairobi walijua kwamba wanaenda na team yenye iko weak, and in fact they knew kama hiyo game ingeendelea zaidi maybe hata tungepokea zaidi, unaona. So anything that could trigger hiyo vita, kama ingetrigger hivyo hiyo mpira ingeisha. Now moving to this game now, the coming one, ukiangalia vizuri venye Kinya amesema, a lot of our players have come back. We have now the likes of Casey, Bande and all those good players. So I believe this game we are going into it tukijua tuko sawa. Hata uliona coach wetu akisema the only player who might miss in this match ni Teddy, but all the other players are available for the match. So I believe this match it will be ours to lose, and now that itakuwa hapa Nyayo Stadium, we believe even fans watakuja kwa wingi to make sure that we've come out with a win. So I believe hiyo game itatoka 3-1 in favor of AFC Leopards. Naam, asante sana kwa kauli yako hiyo. Dan, nataka kuzungumzie kwa dakika moja au mbili hivi, manake katika jedwali hili la Kenya ni kwamba sasa hivi Nzoia pia wapo kwenye mbio za kufukuzia ubingwa. Naamini kwamba pia Nzoia have the potential to win this league because they are only 4 points behind leaders Tusker, who are the defending champions, and this will only make that Nzoia need Tusker and Gor Mahia to drop more points in their next 2 matches for them to win all their 4 in order to win the league. Dan, unaonaje Nzoia kwenye mbio za kufukuzia ubingwa msimu huu? Wana uwezo?
Dana ni mute. Nafikiri kidogo pia naye ndio. Toa earphones tafadhali, tumalizie nawe. Tukusikii baba, tukusikii ndugu yangu. Itakuwaje hii? Manake lazima angegusia hii, manake ni muhimu sana kwa kuzungumzia Nzoia ambao pia nao wanafukuzia ligi msimu. Labda akipata changamoto hapo Kwanya kwa dakika moja, zungumzia Nzoia katika kufukuzia ubingwa msimu. Je, wana uwezo? Unmute pia nawe. Sorry. Yes. Sorry. Yes. Uwezo, I think uwezo wanao, lakini sasa shida inaweza kuwa ni kwamba lack of experience pengine ndio inaweza letea shida kidogo. But nikianza kuzungumza kwa hiyo leo nimewaambia ya kwamba kama kuna timu ambayo inacheza mpira mtamu, I think kocha wao anaitwa Salim Babu kama sijakosea. Nzoia are playing some nice football. In fact, this season nilisema ya kwamba I would find, nikipata nafasi naweza enda Sudi Stadium kuona game yao. And I think one of the best things that Nzoia may happen for Nzoia this season is the fact that Nzoia have taken advantage of Sudi Stadium. Like ukienda pale kutoa point 3 ni ngumu sana. Kogalo wameenda, INGWE wameenda, Tusker wameenda, Police wameenda, hawajatoka na 3 points pale. So I think for them they've really made sure that getting opponent getting maximum points huko Sudi is null. So and then kucheza game poa, you know, the young players that are playing nice football, wamejituma hivyo. But my worry for them is they might do this well vile wamefanya. But now the big boys might come for their players. Tusker might come for 2 of their players. Ogalo might come for one of their players. AFC wanaweza enda huko kured, then that team inakuwa sasa inarudi chini. But if they can retain most of their players this season, I don't think whether they are going to win the league. But for me, the team of the season, even if they don't win the league, is Nzoia Sugar, because I think last season walimaliza below number 10. Uweze maliza below number 10, then the following season you come and fight for the title. Wajua wangekuwa mwacho na 10 points tungesema wamejaribu, lakini kuacho na 3 points na number 2 and number 1, I think they have really done so well. For me, team of the season is Nzoia Sugar. Can they win the league? I doubt whether they are going to win the league because of experience. Dan, kwa sekunde 30, uwezo wa Nzoia kufukuzia ubingwa pamoja na Tusker na Gor Mahia ni upi msimu huu? Tukimalizia. Unanisikia sasa? Yes. Sawa. So I think one of the determinant kwa Nzoia ku contest for the title kwa kumbuka mid season, Babu alikuwa very much concerned kwamba timu kubwa zisikujia wachezaji wake. Na I think yeye kuretain ile squad imemsaidia sana kupata ile consistency kwa kikosi, alafu pia ile reliability ya players, anajua kwamba weekend in weekend out ana deploy hapa na pale. So ukiangalia mathematically it's possible, sababu ukiangalia 3 points anybody can sleep. Gor anaweza sleep, Tusker anaweza sleep kwa hizo games zimebaki, na bado atapata realistic chance ya contest for the title. So na feel like after next weekend game ya Gor na Tusker ndio sasa tutapata a clear picture on who is ahead of the rest. Iwapo itaenda draw, I think na alafu Nzoia washinde game yao, itakuwa vizuri sana kwa sababu watakuwa sasa wako within kama very much ile within a touching distance ya kuingia number 1. So acha tungoje tu after next week, and I think ndio tutakuwa tunaongelea clearly on their realistic chances za kushinda title ama hapana. Dan, nimalizie ukinipa prediction yako ya mchezo wa Tusker na Gor Mahia na Kakamega Homeboyz na AS Leopards pia pamoja pia na Kenya, ataniambia hiyo kwenye ubashiri huo wa mechi mbili. Hapo kwa Gor Kwanya atanisamea kidogo, mimi naona Tusker wakishinda 1-0, alafu hii ya FC na Homeboyz FC I think wataponyoka pia na ushindi wa 2-1 kama jinsi tuliona jana. Kenya wewe upande wako mechi mbili, ubashiri wako ni upi? First of all, AFC Leopards nimesema I think it will be a win for them, but nitasema 2-1 win. And then hii game ya Gor Mahia na Tusker, that one I think I'm going to go for a 1-0 win in favor of Tusker, a revenge 1-0. Kwani upande wako je? Kogalo winning 1-0,
because Tusker don't score more, Kogalo don't score many rather. So I think Kogalo will. I don't think whether Gor Mahia watakubali kupigwa 2 games in a row, so they're going to win this one. Watupate 6 points against Tusker this season. The Mulembe derby, that is Homeboys versus Nzoia. Najua the other 2 FC fans wametoka, but mimi naomba wakuje stadium as vile wamekuwa kifanya, so that we see a spectacle. Kogalo fans pia tunaweza tokea so that we support Homeboys, because we can come to support Homeboys. Mimi nitakuwa stadium so that I give Homeboys their moral support, but of course nitaenda kama mwanahabari. But first of all, let's agree, this is not a league game, this is a cup competition. Cup competition is a different ball game altogether. I see this game going into extra time and Kakamega Homeboys winning it on penalties. Okay, tunajua mimi wanasema kwamba adui siku zote muombe njaa, ndivyo anavyofanya kwa Joshua. Lakini nikimalizia matangazo, Evans Eshibuko anasema Tusker FC vs Gor Mahia ni sare ya goli 1-1 Wahed. Anasema kwamba INGWE vs Homeboys wanapata ushindi INGWE 3-0. Shimayula atajua hajui. Petero Junior anasema kwamba AFC Leopards vs Kakamega Homeboys is a revenge mission, meet AFC Leopards in the Confederations Cup come next season. Anasema kwamba football is about a win, lose or draw. Let's fill the stadium. Fearless AFC Leopards ya Matere. Kufikia hapo niseme asante kwa kutenga muda magwiji wachambuzi na mashabiki mbalimbali wa vilabu vya Gor Mahia na AFC Leopards, na pia niseme asante kubwa sana kwa wachambuzi wangu Kinya Wae na Dan Ogega kwa kufanisha makala haya kwa njia moja au nyingine, na pia niseme asante kwa mwelekezo wa kipindi hiki Dennis Njoroge kwa kufanisha pia makala haya kwa njia moja au nyingine. Pia niseme asante kwa wewe hapo mtazamaji kutazama kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa lisali 1 na dakika 21 za jioni ndani ya kipindi cha Walk with Sagini, gumzo la FKFPL. Kesho ni siku ya soka sebuleni kuanzia saa 4 kamili kati ya Inter Milan dhidi ya AC Milan. Kumbuka nitakuwa mbashara kuleta matangazo ya mchezo kati ya Inter Milan na AC Milan kuanzia saa 4 ndani ya kipindi maarufu kabisa cha matangazo ya soka sebuleni. Kwanya, I know you are signing off, but mimi nataka tu kukushukuru because not so many people are doing this mambo ya kudiscuss local football. Local football saa zingine ukuanga na less content sana, because kupata watu ambao wanakuja kwa show kuongea about football ya Kenya inakuwa ngumu sana. Hata ukienda mtandao ni kupata content regarding Kenyan football inakuwa ngumu sana. So to get people coming on the show and discussing, that means that watu wanaenda kuwatch, and we also tunapelekea watu tunawapatia morale and even urging them to go to the stadium to watch game. And we are becoming sources of information to those guys who cannot go to the stadium. So you are doing a good job in terms of discussing football, because most of the shows nasikianga more or less, I used to do a show, but more or less we used to do more of Chelsea, Arsenal, Manchester United, but Kenya hapa ilikuwa ngumu. But so siku hizi mimi mwenyewe tangu nianze kwenda stadium, I've really known so many players. I've really get to understand a lot that's happening in the Kenyan football. So kongole kwa kufanya show kubwa when it comes to the Kenyan football. Niseme nini kama si asante? Manake siku zote asiyekuwa na ubunifu wa kusema neno asante huwa siku zote basi hajabarikiwa na utu na hajabarikiwa na labda tuseme kwamba uzuri wa mtu mzima. Mimi niseme asante, lakini nikuombe nini kwa Joshua pamoja pia na Kinya Wae Ndano Gega, kama si maisha marefu duniani. Niseme asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nimekuwa kwa Jason Sagini the Sports Archbishop, na kuacha na kauli yake kocha klabu ya AFC Leopards Patrick Osems akizungumza kuelekea mchezo wa Kakamega Homeboys katika nusu finali ya kombe la Mozartbet. Kuwa na usiku mwema. Ojo and Brian was suspended. It's not injuries, suspended. So it means that they will be available for Saturday. So I'm happy because except maybe Teddy, all the other players will be available for this Saturday game. So it's a good thing to have everybody. Yeah, and I hope and this game also they give me some troubles, because now things are not very clear. So that's what I wanted. I told them, please guys, don't make my job easy. So put troubles in my mind to see which lineup I will have to start on Saturday. And they did it.